There are 20 men here on Catherine Downs. I tell them what to do. Sometimes the men muster the cattle and move them to another part of the station. Sometimes a cow dies, and then the birds eat it. There are eagles here, and crows, and whistling kites. Listen. When a cow dies, the eagles and the whistling kites and the crows eat it. Sometimes a cow dies on the road. Then I remove the cow. Sometimes a kangaroo dies on the road. Then I remove the kangaroo. I take it off the road. Saudara pendengar, tanah peternakan Catherine Downs ini sangat terpencil. Hanya ada satu jalan, yaitu yang berasal dari Mount Isa menuju ke Tennant Creek. Jarak antara kedua tempat ini kira-kira 600 km, dan Catherine Downs terletak di antara kedua kota itu. Bill dan Margaret memerlukan waktu beberapa jam untuk pergi ke salah satu di antara kedua kota tersebut dengan mobil. Siapa saja yang akan melintasi jalan ini disarankan untuk membawa perbekalan makanan dan air yang cukup untuk kira-kira 2 atau 3 hari. Dan mesin mobil harus dalam keadaan yang baik. Kalau mobilnya mogok, kadang-kadang mereka harus menunggu beberapa hari sebelum ada orang yang lewat dan dapat menolongnya. Hal ini disebabkan karena pada waktu-waktu tertentu hanya sedikit sekali orang yang melewati jalan itu. Well, what about the animals on the road? Catherine Downs tidak berpagar, dan kadang-kadang ada hewan yang menyeberang jalan dan mati tertubruk mobil. Di jalan sering kelihatan bangkai ternak seperti kuda, kanguru, dan emu, yaitu burung onta Australia. Bill harus menyingkirkannya dari jalan supaya tidak tertubruk oleh mobil lain dan terjadi kecelakaan. Rumah Bill dan Margaret terletak pada jalan satu-satunya ini, yang menghubungkan Mount Isa dan Tennant Creek. Dengan demikian, Bill dan Margaret selalu bertemu dengan orang yang melewatinya. Not many people drive past our house. It's a lonely place. But in winter, tourists drive past. They often camp. They camp next to the river. They look at the birds and listen to them and take photos. They cook their dinner, and then they sleep in their caravans or in their tents. In the morning, the tourists leave. They go to Mount Isa or to Tennant Creek. I've got a shop in my house. I sell tea and coffee and souvenirs to the tourists. That's what I'm doing now. Listen. Good morning. Good morning. I want a cup of tea, please. Certainly. This is very nice. This house. It's very nice. Thank you. Do you like the life here? Of course I do. Is it lonely? Yes, it is. What about mail? Letters? Oh, the plane comes every Friday. Well, when it's dry. Every Friday? Doesn't it come every day? No, it doesn't. It only comes on Friday. And the plane? An aeroplane brings our mail. We are a long way from a town, you see. I see. What about food? Well, we eat a lot of beef. And we have milk, of course. I buy my food when we go to Mount Isa or Tennant Creek. We go every month, when it's dry. What about rain? What about when it rains? Oh, when it rains, we stay at home. When it rains, the roads are terrible. But it doesn't often rain. And the river? What's the river like when it rains? It's terrible too. And what happens to the tourists? The tourists leave. And in the summer when it's very hot. Saudara pendengar, dalam musim panas, udara sangat panas di Catherine Downs. Kadang-kadang suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Dan kalau hari hujan,
Rankin River kadang-kadang meluap, dan Bill dan Margaret beserta anak laki-lakinya terkurung banjir selama berminggu-minggu. Bill akan menceritakan apa yang terjadi kalau sungai itu meluap. Tetapi sebelumnya, akan saya ceritakan dulu dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Bill akan menyusul dalam bahasa Inggris. Kalau air sungai meluap, kehidupan mereka sangat berbeda. Kadang-kadang, air sungai itu sampai ke dekat rumahnya, dan burung-burung meninggalkan sungai. Bill dan pegawai-pegawainya tidak bekerja di luar kalau hari hujan. Bill tinggal di rumah mengerjakan pembukuannya. Dia membersihkan tokonya, dan ia dan Margaret menulis surat kepada teman-teman mereka. Well, when the river floods, our life is different. The river sometimes comes near the house. My men and I don't work outside. I work in the house. I do my accounts and clean the shop, and Margaret and I write letters. Tom, our son, goes to school. Oh, I want you to meet Tom. Tom! Tom, tell the listeners about your school. Hello, listeners. I'm Tom. I live on Catherine Downs with my mother and my father. We live a long way from a town. I study with the School of the Air. The School of the Air. Saudara pendengar, The School of the Air dalam bahasa Indonesia berarti sekolah lewat radio. Di Australia, anak-anak yang tinggal di pedalaman tidak dapat pergi ke sekolah biasa karena terlalu jauh. We listen to the radio. We study with the School